ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರು ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೈನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಸುಮಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಡು, ಹುಲಿ, ಹಕ್ಕಿ, ಬೇಟೆ, ಝೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಯಾಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅರ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬಹುಮುಖ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ರಯಾಗ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇ ಬುಕ್ಸ್, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ, ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ AK20 ಅಂತ ನೀವು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ AK10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ವಾ ನಿಜವಾದ ಡೀಲು? ನೆನಪಿರಲಿ, AK20 ಮತ್ತು AK10 ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಸಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಲವಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆನಪಿರುವಾಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಾಣ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮನೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬೈಯೋರು, ನೀನು ನಾಯಿ ತಂದು ಬಿಡಿ, ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲ್ಸನ. ಸೊ ನಾಯಿ ತರದು, ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟನೇ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಸೊ ನಮಗ್ ಖುಷಿ. ಅಪ್ಪ ಬೈತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಬೈಯರು, ಈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಟ್ ನಾನ್ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಬೋದು ನಾಯಿ ಮರಿನ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾರಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಲಾರಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ, ನಾಯಿ ಬರದಂಗ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ನಾಯಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ನಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಡಾಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಪ್, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ, ಭದ್ರಾ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಹಾಫ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಮೀನ್ನ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಡಿಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಪಂಚೆನೋ ಅಮ್ಮನ್ ಸೀರೆನೋ ತಗೊಂಡು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಅವಾಗ ಒಂದು 2 kg ಬರೋದು ಬೋರ್ಮಿಟಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 80s ಅಲ್ಲಿ 2 kg ಬೋರ್ಮಿಟಾ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ಹಾಕೋದು. ಮೀನ್ ಸತ್ತೋಗೋದು. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅವನು ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವನು ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋ ಒಂಥರ ರೋಚಕ. ನನಗೆ ಹಾವು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋನು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಹಿಮ್, ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಐ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ಡ್. ನಂಗೆ ಅವಾಗ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕು, ನಾನ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ, ನಾ ಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಡು ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ವೇ ಆತರ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತು.
ಆಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಮಲ್ಲಾಡಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಇವನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲರ್ನ್ ಯೋಗ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಜಿ. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವನ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತಂದ್ಬಿಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 90s ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಡೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನವಿಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಳದಾಳು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಅದು ಲೆಪರ್ಡೋ ಟೈಗರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಮಳಿಗೆ ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾರಿಲಿ ಅಂತ ಜೋಳದಾಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಹೊಡೆದಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಸರಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯೋರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಸ್ಕಿನ್ ತೋರ್ಸ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಟೈಗರ್ ಹೊಡೆದಂತೆ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜ. ಅವ್ರು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 90+. ಅವರು ಕತೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಹಂಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೈಗರ್ ಹಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ, ನಮಗೆ ಯೋ ಟೈಗರ್ ಅಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಟೈಗರ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಕಣೋ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಣೋ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿ ಹರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೋರೆಮಾನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಅಜ್ಜ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಚರ್ಮನ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ರೆಡ್ ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್. ಓದಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಪಾಳ್ಯ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತವರೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್, ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪೈಲಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟರ್. ಯು ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ PUCಲಿ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗುಡ್. ಇನ್ನವೇ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಪ್ರಯಾಗ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಪಳಗ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದಲ್ವಾ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬದ್ಲಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅದು ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬದ್ಲಾಯ್ತಾ, ಹೆಂಗೆ ಅದು? ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ, ಹೆಂಗಾಯ್ತದು? ಸೊ ನನಗೆ ಲುಕ್, ಐ ವಾಸ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಗೈ. ಲೈಕ್ ಆಶ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು PUCಗೆ ಅಂತ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ DVS ಕಾಲೇಜ್. ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ DVS ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ನಾವು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂವೀಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಚ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಟ್ ಲೆಟ್ ಟು ಮೇ ಗಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನನ್ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ
ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕಾಲ್. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಂಜೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ದ ವೇ ಸನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, one day everything will end, so let's save as much as possible. And we used to use pesticides for cotton. ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾಗರಾವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಗರಾವನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐವ್ ಸೀನ್ ಈ ವೈರುಧ್ಯ ನೋಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಆನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾದನ್ನ, ಆನೆನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಓಡಿಸೋದು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐವ್ ಸೀನ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ವಿಷ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೊಡಕೆ ಗೊಬ್ಬರ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಡಿಫರ್, ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು all so-called majority people want to save the nature because they know very well if we don't save the nature we will be in trouble. And ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. He tells very clearly, earth is not in danger, we are in danger. The earth will survive, we may perish. One COVID comes and we can perish in a matter of years, but earth will continue. And I don't think we should save earth, we should save ourselves. We should save how we think inside. So earth will continue. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. Earth will survive. People telling that no, save earth, I just save yourself, save the mental noise we have been in trap. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಲಿನ್ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ಸುಪ್ರೀತ್. ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ saving the world, you save yourself first anta he said something very similar. So it's very interesting that a philosopher and a comedian have the same point of view. No, in fact, that's good. You will surprise. Since you are talking about a comedian, Jim Carrey anta very famous comedian idare. You must be heard of Jim Carrey, like mask ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು he listens to one more great I don't call him a philosopher, a spiritual teacher ಅನ್ಬೋದು, ಎಕಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ ಅಂತ. ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ರು, ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ದ ನ್ಯೂ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೋಲ್ಸ್. ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅವನು ಕಮ್ಯುನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ಗೋ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ, ಯು ಗೋ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಜಡಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಪ್ರಯಾಗ್, ಈಗ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕತ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇಟೆನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಕಡೆಗೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ಹೊರಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕುವೆಂಪು? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? In that case, anyone, it not be Jim Corbett or Kuempu, anyone, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ there will be some transformation. ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ, either success or failure or the very success seems meaningless. One point of time ಅಲ್ಲಿ people get into inside journey when they realize either too much pain, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಇಲ್ಲ the very success will make him realize the futility of this pursuit. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ದಟ್ ಸನ್, ನನಗೊಂದು ಅನ್ಸ್ತು, ಒನ್ ಡೇ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಪೆರಿಶ್ the way sun is perishing for a day. So one day with a point of killing someone or doing this. And now like when we were small, we used to go for ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಅವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡೋರು, they used to allow hunting of wild boars.
ನೀವು ಕಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಂದೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತೋಟ ಇತ್ತು, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಭತ್ತ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತೋಟಕಾಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಟ್ರೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಟ್ರೇಜ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡೋರು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದಮ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋರು. ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಲೈಕ್ 4 or 5 parties. So we have enjoyed this as a kids, but one point of time ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, is it all to it? Then you start looking for alternative, and much more I started being very serious when I joined wildlife. And ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು ಸಹ I used to justify, look, why should not kill wild boar? They are coming and attacking our crops. ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಅಂತ. If you go to farmers today, this is divided. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನೆ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್. ಅವ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Right. This is something like never-ending story. That's why only we can mitigate. If you see who is entering whose land, whether we are entering the forest or forest is entering our land, it's a non-solvable. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಅಲ್ಲ ಇದು I don't know name a person since this is on live. I don't know name a very senior forest officer. ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we had a case where that farmer had electrocuted elephant. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ you know very well how the forest department ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, judiciary know very well. After so many years, finally that farmer was prosecuted and he was punished. ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. You'll be surprised. I don't know tell the name of the person, that senior officer. Prayag, what is the great thing about it? Now I'm a farmer now. He's a farmer. Both is doing farming as well as this one. ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಹಿಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದು ತಿಂದಾಕಿದ್ರೆ ಅವನ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ. I was surprised. This person is turned into a farmer, a forest officer turned into a farmer. Now he thinks from a farmer perspective, somewhere the policy has to change. Our andru. So ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು what is right, what is wrong. It's not black and white. It's in between a lot of gray areas. So whether we should allow the farmers to take that extreme step, or compensation given to them is less, or the policy has to change, it's very much confusing for me also. But definitely animals should not be killed. Adondu clarity. This is such a beautiful point, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಪ್ಪು ಬೆಳುಪು ಇರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ತರ ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಲದ ಬಿಳುಪು ಅಲ್ಲದ ಸತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆನೂ ಇರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಗ್, ಬಟ್ ಗುಡ್. ಇದು ಈಗ ಮಾನವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದಂತ ದೇಶಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಗಂಟ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ they have good programs actually. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸಾರಿ, ಇವನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅವಾಗಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಸಿ ನೌ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್. Ex gratia we call, though we don't compensate, the government give ex gratia. So even human wildlife conflict ಆಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, we call it human wildlife negative interaction ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, you can't value a human life.
but compensation given or the money given is more than what it was when I joined the department. So things have changed. I'm not telling change agila anta. So we can't compare what is done in Africa to what is done in India. Allina approach ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಮಲ್ನ ಅಂತ. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೇ ಡು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. So their way of doing conservation is completely different in the way we are doing conservation. Ali you can pay some money. You pay some money. Yeah, hunters they can go pay some money. This much dollars to the government. They can shoot an animal which is in excess. Adunu il ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ there was a school of thought. So we can't compare oranges with apples. Allina mindset to allin culture. Allina politics is completely different from what we are dealing with. So illin mattige things are slowly changing. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ I'll give a simple example. ಮೊದಲು ಕಂದಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ mitigate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಂದಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. Then they started with solar fencing. Then they started with came with the railway fencing. Now they have combined many things. It's not a easy thing. ಒಂದು barrier na ನೀವು permanent barrier ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು there are a lot of factors to it. There are animal activists, there are conservationists, there are scientists, there are policy makers, there are so many things. And I've seen you can get along other people, but you can't get along different stakeholders at the same point. Whether it's a cinema, whether it's conservation, I've seen this. Oh, this is told by Prayaga. I don't like Prayag. That's not opposite. He may be right. Or I don't like Mukund. Oh, it's coming from Mukund's mouth. I'll opposite. Mukund may be 100% right. Since it's coming from Mukund's this one, I'll opposite. No, wherever I've seen, people have forgotten their individual egos, kept their individual egos aside, and work on a common goal. They have achieved really good. I can give example. Even Vasur ನೀವು Dilip sir did a commendable job. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. One dynamic officer comes and he takes everyone into confidence and he turns around. Picture is different now in Hosur. What happens is first they start with what is happening in other state. Okay, human elephant conflict is they put a EPT ಅಂತಾರೆ, elephant proof trench ಅಂತ. The drawback is different. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ these animals also get adapted to that. So then they use sort of they ಆರಾಮ್ಸೆ can like no over a period of time you put a trench there, they know ನನ್ನ ಮನೆ ಕಣ ನೀನ್ ಹಾಕೋ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they know how to ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. They know they all mechanism they use. If you see videos online, elephants are the most intelligent and they have good memory. So you can't stop them. If they know that is their path, they will try to cross over or find a way through or across below. They will never know this one. They will divert. They do something. You'll be surprised. If electric fence, solar fence ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದದು. ಅದನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೆನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸರ್ ಕಮಾನ್, ಈವನ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್. You have videos like that, and some got stuck also. So one solution can't be solution for everything. They keep adapting to it. So my thing is like now they have different vertical fencing, like they're doing well. So by the end of the day, even people working in forest department or humans, they also have their own problems, limitations, budget irbodu. They are doing whatever given situation. Always first, like when you're 20s, you have this rebellious in you. Hey, government is not good, the forest department is not good, police are not good, anta. When you are 40, you realize they are doing what is possible from their side. This is what I have realized. Now I am 45. I realize that 20s ಜೋಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, when you are idealistic, because in ಪಾಠ ಮಾಡಾರ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, they infuse you with a lot of ideal things in your brain, and you expect that when you come as a professional, when you join a doctor, you want perfect thing in the thing, ideal thing in the thing. When I used to go initially in my early 20s, I used to expect everything should be perfect.
ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. Now I realize, no, it's not going to happen over a period of time. It takes its own sweet time. But things have changed over a period of time. That much I can tell. The way they used to capture elephant then and now, the elephant way they have handled now, or the tiger, the way they are captured now, are far better what is done when I joined. ಅವಾಗ I used to get literally frustrated. ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರಪ್ಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. Then I realized the system has evolved over a period of time. Ekdam, you can't revolutionize everything. It takes time. So if you get along, you'll stay in the system. If you just antagonize them, the system will throw you out of it. The system. So what I've learned over a period of time is understand what is the system and try to make a difference being in the system. That's where I have interacted with activists. They tell, no, I will come and work with the department. It may be any department in the matter of fact. They will realize what are the limitations, what are their sacrifices made to conserve the wildlife and forest. I think I've seen both. I've been in the system now. Though I'm out of the system, the forest department, though they call me, I go. I've realized things are not black and white. No forest officer wants to kill an elephant. No person wants to kill a tiger. It's part or parcel of thing. Like sometimes they succeed in capturing them alive, tigers or leopards. Sometimes because of many factors, some tigers, some leopards, some elephant do die in the operation. I don't deny that. ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ you can't entirely blame one department, forest department. The first department which goes when there's a conflict is forest department. I can vouch for this. And not because I'm officer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, not because I'm married to IFS officer, I'm defending ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I've seen the first person who goes is a ranger or a guard, he gets beaten up in the village. Then we request forest department request police department to escort us when we go to capture that. There have been times I've been escorted by the commandos to capture a tiger, not not police department, commandos, black commandos. That's the way it is. ಹೊಸೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. We were talking about that. So go ahead, continue. ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಬೆಳಗಿ ಸರ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು PPT ನೋಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವ್ರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ EPT ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಡನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. Karnataka Forest Department invited him to give a presentation. So I think we should forget this regional thing and what are the best practices available in different states. We should adapt to it. So ಸರ್ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ EPT. That's not Kedda, it's EPT, electric proof trench anta, elephant proof trench anta. Trench, okay, EPT anta. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಮಳೆ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದಾಗಿ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಿಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವುಡ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ದಾಟತ್ತದ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮರ ಹಾಕತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮರ ಹಾಕತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಓವರ್ ದ ಫೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಲೇಡಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಇದು ಇಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. You can go to YouTube. You have a lot of videos. This one. Then we realized ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ. They have a sharp memory. That's why they call elephantine memory ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. Because I stayed in Satyamangala for a quite long time. I've seen the elephants, like the way they are and group ಅಲ್ಲಿ as dynamics. So it's like wonderful. And to be very honest, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ when you go to field work with the field staff ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು academically. We agree, we go to college, we read, we go to all these
symposium, seminars, conference, okay, well, fine. But real, if you ask me how to learn about nature, not in the colleges, go to nature. The best way to learn wildlife or nature is to be in the nature, be among those people who work with the nature or wildlife. They will teach you many things. Soligas ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದಾರಲ್ಲ, they are my real teachers. Practically, I have learned from them. That's why today, if you ask me to debate with anyone, I can debate with, because the skill has come from the people who have worked the wildlife, worked the nature. And I might differ with people. Obviously, some people may not agree with when I started telling that perfume can be used. People disagreed, but I told try it. If it works, fine. All is fine. So I believe the nature or the wildlife should be studied as a student. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬೆರಗಲ್ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುನ, ಆತರ ನೀವು ಆ ಬೆರಗನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಸತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಲಿಗಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ BRT ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ದಮ್. ವೆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, we don't have any ego telling that ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. We request the authorities, please call tribal trackers. They have amazing innate skills. No one can beat them. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ಬುಕ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ನೇಚರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋಲಿಗಾ ಟ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಅದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Okay, I'll give a bit of story. I think sometimes story ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. When we go to a hotel, we know, like Supreet, I come to Sweden. Supreet tells a wonderful hotel is there which makes amazing stuff here anta. So it's a recommendation made by Supreet, I go. So hotel ಹೋದ ತಕ್ಷಣ first they give menu card, right? So these are the items you have anta. That is the knowledge what we have, the knowledge of this is the items served in this hotel anta. For example, I'll give a simple example. Some biryani is very famous. You read that in the menu. Okay, this biryani you would also recommend. That is intellectual understanding. Read what we do reading. Meanwhile, it will take 15-20 minutes in a good restaurant to prepare it fresh. So we look around people eating the biryani, and the facial expression gives us the idea that biryani is well made here anta. But when the biryani is served to you, you eat the biryani, you enjoy it. That is experiential wisdom. What you read, menu is the intellectual wisdom. That's what we read books and thing. And someone was eaten the thing or was eating, the facial expression gives us the idea that this biryani made here today really good. That's what Buddha tells. One is Sutamaya Prajna, means you listen, read. Chintamaya Prajna means you rationalize it or logically you think about it. But what gives benefits is your own experience of it. The difference between what we as a urban conservationist so-called and the real people work is they are living what we are reading. ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜೀವನ. ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಆಗುಂಬೆ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. But only when you go to Agumbe and see that wonderful sunrise or sunset, that is your ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂತ ಅನುಭವ. That is a native wisdom. ಬರೀ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ people talk about sugar. When they put the sugar cubes on your tongue, difference makes, right? That makes all the difference. That's what I tell. If you want to, nothing wrong. I'm not against people reading Jim Corbett or people reading Kuempu. I'm a great avid reader of all the people who I've come across. Kuempu irbodu ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಂತ ಅಂಡರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. So that's the way I got into theater and cinema. ಇವ್ರು ಓದಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅನುಭವ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟ್ರೈ ಟು, ಈಗ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಂತ ಓದಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸಾಧ್ಯ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕುವೆಂಪು ನೀವು ಮಲಯಾಳ ಮಗಳು ಓದಿದಾಗ, ನೀವು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೇಘರವಳ್ಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಘರವಳ್ಳಿ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ all can't have the luxury of going to forest and staying for a long time. But when you read something, when you have a time, when you have a resource, spend time in nature. Nothing can replace nature.
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ maybe my profession made me to stay with Soliga or tribes or forest department for a long time. But nevertheless, now people can definitely make utilize of ecotourism. People can take off. That's what I see IT people doing it. ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ you see lot of bikes bullet going from here to ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. That's a good sign. So nothing wrong in reading, but same time explore the nature. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನನಗೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಕಾಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಾನೇ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಂಟನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ, ಏನೇನ್ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದ್ವು, ಈಗ ಅದ್ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So the latest example I can give is Kantara. Kantara is really because people can, because I've been to movies also. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, look, it's a very thin line, very thin line. Okay, you look at that entire movie. Why people liked it is it's politically correct. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅವ್ರು ವಿಲನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್, ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ BRT and even my wife worked with the tribal. Without taking them into confidence, you can't do conservation. ಒಂದು ಕಿಡಿ ಸಾಕು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. there are people even among the forest department or in the there are definitely black sheeps. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉರಿ ಬರದಲ್ವಾ? ಸೊ what my wife did particularly was taking the tribal people or those people who are living there into confidence, understanding why they're going to get the firewood from the forest. So you give LPG to them. That's what exactly Krupaka Sarinasa did in the Bandipurala. So you give what is expected out of system to them. Or if you give them the LPG, why would they venture into forest for the firewood? And there is certain policy, alwa, they are allowed to collect certain forest produce. That we should allow them, which is as per the law. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನು ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾನ್ಸ್. ಮಗನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಗನೇ, ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಫೈರ್. So what I've realized is Kantara conveys a very beautiful message that both have to work together within the permissible law, whatever existing law ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಗೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಎಗೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಕಿಶೋರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ನಾನು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವನೂ ಸಹ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ವೆರೆವರ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಡನ್ ವಂಡರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವಂಡರ್ಗಳು? ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಬಿಫೋರ್ we went there, my wife and I was there. It was notorious for poaching because of Veerappan remnants alla ittala. So if my wife acted only as officer and not take them into confidence, they would have poached the tigers right, left and center. You'll be surprised. I'm not telling she just because she's my wife. ಒಬ್ಬ ಬೊಮ್ಮನ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೌಚರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ she gave him a job in the forest department. His boss told Padma experiment with tribals ಅಂತ. ನೀ ಯಾರು ಅಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ,
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. You know how much hunter gets, the poacher gets in the lower level? Peanuts. Whereas the kingpin sitting there top, he gets in lakhs. Whereas the person who is risking his life and hunting tiger or tusk is getting peanuts. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ? Thousands. They get in thousands. Whereas the skin costs lakhs. It depends on the there are many factors that attracts different price. So her thing was simple. First we should understand why they are poaching. ಅವ್ರು ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅದು, ಅವ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ he was reprimanded, ಮಾತಾಡಿಸಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈ ಓಪನ್ ಅಪ್, ನನಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳೋನು. So it was a different problem. It was interstate gang operating. So what they did was, the team as such, they took permission of the higher ups and told, sir, we'll do this experiment. We'll try to reform them. Imagine a known notorious poacher being reformed. Sir, give me one chance. He wants a money on a monthly basis. We need him, and he has a lot of information about this network. ಅವನ್ನ ಆಂಟಿ ಪೋಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದು ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಲೇಬರ್, ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಕ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಬಳ. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ he converted himself to be pro conservation, right? Imagine if Veerappan worked for the system, how much we were benefited. He was almost called as Mari Veerappan. Bomma was literally called as Mari Veerappan in the making. He shot number of elephants. It was not an easy decision from the department to hire a known poacher, and he was allowed to go to court when there was a court hearing. But ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಡ್ನ, ಅವನು ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. And it is very, very risky experiment. I'm not telling, even many thought she is taking a very risk by employing a poacher to safeguard the forest anta. It worked out. I'm not telling this Bamma example can be extrapolated to many people. Maybe it was, you know, in his case it worked out in the favor of the forest department. Over a period of time, what we should do is, yara inta idare avrna ನೀವು look at the human angle. If they can be reform it and use their skills and their knowledge of the forest for the conservation of this one. Or else ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. It's like a habitual offenders, hardcore. When I'm working for BRT, I've seen the so hardcore people who come from MP ಎಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡೀರಿ ಸಾಯಿ ಸಾಕ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅವ್ರು, ದೇ ಬೀನ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಾಯ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಸಾಯ್ ಕಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೀರಿ ಬಡೀರಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಟು ಓಪನ್ ದೇರ್ ಮೌತ್. So what do you do with those kind of, again, tribal people? In fact, I don't know the name of a politician, I don't know into politics of it. When I was there, my boss did a commendable job of convincing that I think they were ready to shift from that community to outside. But one minister goes, does a Gramavastha, tells you belong to forest, you stay there, I'll provide everything there. All the hard work goes for a drain. There are wonderful office in the forest department. I'm fortunate to work the best of the officers. Maybe that what happens is the previous generation, they are very much God fearing, or these tribal people, best of ganja is going here, it seems, ganja ಮಾಡ್ತಾರೆ. Best of the next generation, they become greedy. The old generation, I don't think they are involved. The young generation, the previous generation was happy with whatever they're getting. City ನಗರವರೆಲ್ಲ, maybe there are examples where people have content for person who has bushmeat ಮಾಡಿರಲ್ಲ, will come stay in a weekend, enjoy. Your things becomes problematic when they start doing ganja there. But tomorrow, to the who's going to jail, you're going to jail. These people who go there to say, no, they spoil. We went to the Suluk. What happens is, when Kodkomba is committed, you should understand why people go to stay in the homestays. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ happy. We get ganja, the person who's caught him, I get a medal, I get an award. You get to forget about it. We'll pay you high. That continues in a different form. But you find out why whether he committed, people who go from the city enjoy the ganja, or even to enjoy the bushmeat, or someone instigate on better instigate ಇನ್ನೊಂದು ಜನ. So, and then we have to understand, why can't we employ? That was the strategy done in forest department. Now they employ tribal people now, long back.
ಈಗ ಸಾರಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಳೆ ಜನರೇಷನ್ ದೇವ್ರು, ಅಡವಿ ದೇವ್ರು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಿಂದ ಬರೋದೇ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? Yeah, look, obviously you'll be surprised. There's a PhD guy from that tribal Soliga. I've met him. Yeah. So it's a two-edged sword. Education ಮೊನ್ನ ಬೆಳಗ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲು ಹೋಗ್ಬೋದು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is exactly represented in that Kantara movie. She is educated, she becomes guard. When she becomes guard, she has to protect the forest from the system point of view, right? That's what I'm telling you. What you're telling is the example of that Leela character in the Kantara movie. She is educated. She joins the same department as a guard. Getting my point? Adara, when people are educated from the tribal thing, they become aware of the laws existing. In a positive way, work. In a positive way, if they work, fine. But if again they're instigated, so I'll give a simple example. I don't take a name of any particular thing. Recently, one tiger reserve about to be declared tiger reserve. The DCF has been transferred. Work to make the tiger reserve declared, he has been transferred. So what do you call this tragedy as? Is it because of the tribal people, or because of politics, or because of media? So you should understand, once a tiger reserve is declared, the Adivasis will not be affected. That they interpret in a different way. Look, now when you go to Bhadra Tiger Reserve, because that's the story I'm telling you, Yatish sir did a great job, and that's the first thing we appreciate about the thing is entire people were relocated from there. They're doing well, right? And no one can force, no one can force it in the existing laws to take a decision. It's up to them. But if doing certain things can help the conservation, both there are tiger reserves where tribals are living inside and faringly doing well. It should be left to the choice of the people existing there. We can't impose anything. But if the very fact some people staying there creating a nuisance for the conservation and breaking the rules, what do you say about that? I've seen people instigated by thing and putting fire. I've seen people instigated and putting poison to the wildlife. What do you say about it? And when I go to, I'm telling my own experience. FMD outbreak ಆಯ್ತು. FMD outbreak ಆದಾಗ FMD ಅಂದ್ರೆ foot and mouth disease. Oh, okay, foot and mouth disease, huh? Me and my boss requested, please ask ಕೊಡಪ್ಪ FMD vaccine ಅಂತ. How tough it is, to work with those people. No, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಸುಗೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಂಗೆ ಅಂತ. They don't understand. ನೀನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಬಲ್ಲ, you keep in the house, but why you live in the forest? One outbreak of FMD in the forest, we are going to wipe out entire herbivore population, right? One disease outbreak adre, how would you treat those wild animals in the forest? What do you call these people as? I've seen tribal people supporting us. Hey, barappa doctor bandiyare, barappa RF bandiyare, vaccine ಮಾಡ್ಸೋಣ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So I've seen in the tribal, in the system, both kind of people. So it's nothing like black and white. There are people, tribal coming and ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. These people are innocent. Exactly that character in that movie, Achut character, ಆ ತರ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ. The problem is, as long as the character of Achut sir is there, neither forest department wants wrong to be done, neither Adivasis don't want wrong to be done. It's just because people like Achut sir, who are not in the system, who use the system. That's why I tell Kantara is a good commercial movie which could bring the very sensitive topic to the forefront, is very appealing. ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಕೋಲ ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Fear, if it helps conservation, I'm for it. Basically, I'm not for fear, but if conservation can be done using fear, why not? So many times we use God as for me, God and fear are same. They're same for me. ಯಾರು ಭಯ ಪಡಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. So these are things we should look. ನಮ್ದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, culturally we are very conditioned.
ಸೊ ನಾವು that's why reason why you see ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಲಯನ್ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನೋಪಾ ನೀನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನ ನಿನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ಳ ವಾಹನ ನೀನ್ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆನೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ಗಣೇಶನ್ನ ಕೊಲ್ದಂಗಣಪ್ಪ, ನೀನು ಷಣ್ಮುಖ ವಾಹನ ಇದು ಕೂಡ. that's why we use our extension programs. when someone ನೀನು ದೇವ್ರ ನಂಬ್ತೀಯಾ, ಅವ್ನ ವಾಹನ ಕೊಂದಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆನೆ ಕೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಗಣೇಶ ಬಿಡ್ತಾನ. some people listen, some people don't. ಅವ್ನು ಭಯ ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆದಿವಾಸೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ creating havoc. And the middleman, the middleman between the... He's not a middleman. He's not a middleman. He is the one who knows how to take the benefit of the system, how to take vote banks from the Adivasis, and he wants to maintain his position there. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 1-2 ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ 1-2 ಇತ್ತು. ಅಬೌಟ್ 5-6 years ಹೋದೆ, ಡಜನ್ ಗಟ್ಲೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು, ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದು ಗಾಂಜಾ ತಗೊಂಬ, ಅದ್ ತಗೊಂಬ, ಇದ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಪ್ರೊಲೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಿಮಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಯನ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? Look, visiting nature, you just go with the bare minimum what is required for survival. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, what I realized is if you want to enjoy nature, go with the bare minimum requirement. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, you just wear other than this one. I particularly take binoculars and camera. What happens is people take camera and they don't enjoy through their own eyes. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you not enjoy the sound of the nature. So go there to enjoy the nature. If you do the same thing what you're doing, I've seen, my personal opinion, resort in forest area should not have a TV, but unfortunately some have. I mean, TV ಇಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, you go there, you see nature, you enjoy nature there, you have the local food there. I've seen people carrying packed things from here and plastic ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. When you go to be a Roman in Romans, go enjoy the nature, ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದೇರ್, ಎಂಜಾಯ್. ಇಫ್ you can't do that, there's no point in going to this one. And don't go with the prerogative that I should see a tiger. I've seen many people, sir, tiger posi, other tiger is waiting for you to know, yeah, come, I'll be seen. So go to enjoy nature, go to enjoy forest. Don't go in a particular agenda that I should see a tiger. Many people don't enjoy it. I've seen many of my friends when I send them to this one, ಏನilla maga ಒಂದು tiger ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. It's not something like, no, you can expect. And if you go with an open mind, have you seen the beautiful forest there? Yeah, kaade around to mara tiger nogobodu. People, if you go with the mindset of a tiger, do not enjoy jungle. Just go to see a jungle, definitely you will come enriched. Basically, I tell take children who have not seen the jungle, just take them, look in their eyes the wonders. They see a lot of things which we miss. We'll be always allo mobile tower ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ just switch off your mobile. When I've seen many people, hey, tower ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, why you go jungle there? ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು you chips ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ and you feed monkeys there. So don't do certain things. Yeah, I've seen that. Terrible. No, because as a doctor I was to do postmortem alla, you'll be surprised, a lot of plastic I saw in the stomach when we opened the carcass. Animal died not because of disease, they got choked. I used to get emotional earlier, like ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು whatever you drink, you eat, it's not meant for the animals. That's disgusting behavior. Illa, I know what you're saying. Yeah, because it comes from a point of no pain, because like
I've seen many animals when me and my colleagues, when we conduct postmortem, we naturally animal dies, we understand it's a natural cycle, animal has to die. But when we see certain human-induced things, then we feel pain. What? Yeah, we are worse than animals. Thankfully, I should not use that word even. Animals, they are very much in the nature. We'll be seeing that cap, fruity cap, ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, and they get choked. And you make the monkeys used to your chips. This one, they attack you obviously when the other partner comes. Oh, monkeys are attacking us. Why you first make them used to your food habits? And once another person comes, they will definitely attack the person. No, because it wants to eat. Correct. Just ಇಲ್ಲ, go, just go enjoy nature. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ, ನಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು. ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಗಳು ನಿನ್ ಹತ್ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನನು ಆ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮ್ ಅದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ I understand sentiments of people. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಲ್ಲ. I'll give a simple funny example. When I was working Mysore Zoo, this guy was giving cucumber to some animal. I don't remember which animal ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಝೂ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ thoroughly checked by the veterinarians. ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಏನಾರ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಟು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ಅದು ಖಾರ ಗಿರ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಸದಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಜಾಯ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ವಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಐ ವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್? ಸರ್ ನಾವು ತಿಂದಿವಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ಅದು. ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅವನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಅದು ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸರ್, ಚೀತಾ ಬಿ ಪೀತಾ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ, you'll be surprised. People have thrown bottles. ಈ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ತಮಾಷೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ದೇವ್ ಸೀನ್ ದ ಟಿವಿ ಆಡ್ಸ್ ಚೀತಾ ಬಿ ಪೀತಾ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಪಪ್ಪ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Once I went early morning, I saw bottles of mountain dew there. I told, what this is? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೇ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ. Then one fine day we caught this person who was throwing mountain dew to the full ಮಾಡಿರೋದು. We caught up with, why you are this? No sir, it's told my son's desire to this one sir. Then I asked this small kid, I want to know why he wants to particularly give that mountain dew bottle to this one. No uncle, I saw in the TV Chita Bhi Pita hai. This is the way it is. Yeah, it's very interesting. No, what happens is, sorry. What happens is the way we communicate through visual media, the way we hype certain things, is like, even in the media has a great role to play when we educate the children's mind. Even I've seen in one of the, we had a fish thing, they put again masala cucumber in the fish tank. They don't understand. In certain animals, slight variation of the salt content or their requirement of nutrition is different from our nutrition. And some extreme people come and tell, sir, I will adopt a tiger, but rule is you should give vegetarian food to the tiger. This was told to my DC. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ನಿಜ ಇಲ್ಲ, I can this one openly tell this because the DFO told me, Prayag, I was sitting in the, one of my mentor, he was sitting, it seems, in the office working on some plan. Okay, one guy told, no, I have to meet this guy. I don't know, tell any caste or this one, it will get a different meaning to it. Phone ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂತ, ನಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೀನಪ್ಪ, ಲೆಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 minutes, ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಸರ್, ಐಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಬಿಗ್ ಶಾಟ್, ಐಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸರ್, ಐಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಗರ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೀಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಟು ಇಟ್. And look, we have a lot of fun things like this. We want to feed vegetarian food to this. I'm feeding that to my dog, that to my cat. So why don't you feed vegetarian to my tiger?
ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.